සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් අදත් Twinbells ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ අලුත්ම පාඩමකට තමයි ඔබව යොමු කරවන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන පටලෙන්නේ නැතුව හරියට ශබ්ද නගා කතා කරන්න කියවන්න පුළුවන් වෙන්න පාඩමක් තමයි අද ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ වාක්‍ය නිතර නිතර ශබ්ද නගා කියවීමෙන් ඒ හැකියාව ඔබට ඉක්මනින්ම ලැබේවි. This is not his big box. පළවෙනි එක තමයි this is not his big box. This is not his big box. බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. A cat and a rat sat on a mat. A cat and a rat sat on a mat. A cat and a rat sat on a mat. බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. Big pig hid in a bag. 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 Small ball fell from the wall. 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 පුළුවන් තරම් ශබ්ද නගා කියවන්න නිවැරදිව. He caught my coat near the coat. He caught my coat near the coat. He caught my coat near the coat. මෙතන coat කියන එකම ශබ්දයේ තිබුණට තේරුම් තුනක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වචනේ තේරුම් තුනක් තියෙන්නේ. Catch that bat with a hat. 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 Red rat cut a black net. 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 බලමු ඊළඟ එක. She did not mix 6 boxes. 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 A man ran into the van with a fan. A man ran into the van with a fan. A man ran into the van with a fan. A man ran into the van with a fan. A man ran into the van with a fan. A black rat is not on a tap. 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 He put a hot pot on a mat. 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 ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. That fat cat is not his pet. 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 ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. Good son put a gun on a bun. 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 ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. 10 men fell into the den. 10 men fell into the den. 10 men fell into the den.
10 men fell into the den. 10 men fell into the den. ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. He eats a piece of cheese. 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 33 thieves thought about a boat. 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 He has not a hat in his hut. 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 ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. A good cook could cook good cookies. 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 පුළුවන් තරම් ශබ්ද නගා කියවන්න. A black bull can't bleed black blood. 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 ඊළඟ වාක්‍ය අවසාන වාක්‍යයට යමු. I saw a sparrow in a narrow land. 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 මේ විදිහේ වාක්‍ය ශබ්ද නගා නිවැරදිව කියවීමෙන් ඔබට වඩාත් ඉක්මනින් නිවැරදිව වචන ශබ්ද කිරීමෙන් කියවීම කතා කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. Thank you very much.